এডুকেশনাল ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ ছিল কোর্ট নম্বর 11 জাস্টিস তপব্রত চক্রবর্তী এবং রাজশেখর মাতার ডিভিশন বেঞ্চের রাজ্যের ওবিসি মামলা। আপনারা জানেন ওবিসি সম্পর্কিত নোটিশ, গেজেট, 100% রোস্টার বা নেক্সট পসিডিউর কি বিস্তারিত তথ্য কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। কিন্তু ওবিসি নিয়ে যে 22/5/2024 যে ওবিসি বাতিল হয়েছিল সেই মামলার শুনানি ছিল আজ। আত্মাদ্বীপ ফাউন্ডেশনের যে মামলাটি আপনারা দেখেছেন যে কোর্ট নম্বর 11-তে প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো এই মামলা শুনানি হয়েছে। প্রথমে রাজ্যের লার্নেড এজি এই সম্পর্কিত তুলে ধরেছেন কিশোর দত্ত, অ্যাডভোকেট জেনারেল। তো আজকে সেই শুনানি কিছু গ্লিম্পেসগুলো আর লাইভ একটা শর্ট আপনাদেরকে দেখাবো, যেখানে বিচারপতিদ্বয়ের যে ওবিসি যে বর্তমান প্রসেসিং চলছে, যে নতুন শুনানি করে এটাই ওনাদের সম্মতি নেই, সম্পূর্ণটাই বোঝা যাচ্ছে। তাহলে ওবিসি নিয়ে ভালো খবর আছে এটা আমি কখনোই বলবো না, ওবিসির সমস্যা বরং আবার জটিল হতে চলেছে এমনটাই বলবো। শেষ পর্যন্ত আপনাদের বলে রাখি, মামলাটি আগামীকাল ঠিক দুপুর 2টোর সময় আবারও রেখেছে এই মামলা ওই একই কোর্ট নম্বর 11-তে। তো প্রথম এজি বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলেন যে আমাদের অ্যাডমিশন প্রসেস থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই শুনানি করে আমরা গেজেট বা আইন পাস করেছি, এই করেছি, কিন্তু সেখানে বিচারপতিদ্বয় অনেকভাবেই চেপে ধরেন। সেটা আমরা লাইভ ভিডিওতে দেখে নেবো, এই ভিডিও লাইভে আপনারা দেখতে পাবেন। এছাড়াও তারপরে যারা বাতিলের পক্ষে, আত্মাদ্বীপ ফাউন্ডেশনের পক্ষে যারা আছেন, যারা ওবিসি নিয়ে মামলা করেছিলেন, তাদের পক্ষে বলেন যে বর্তমান যে প্রসিডিউর মেনটেন করে, মানে ইলেকট্রনিক্স গতিতে, মানে বিদ্যুৎ গতিতে এত তাড়াতাড়ি শুনানি করে এত পপুলেশন রয়েছে, সেটা কি করা সম্ভব? এমনকি এবার এজি একটা কথা বলেন যে সামনে আমাদের অ্যাডমিশন রয়েছে, সেই অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, আবার আমাদের যে নিয়োগ প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা শুরু করতে হবে। তখন বিচারপতি বারবার বলেন যে 66টি জাতি তো আমরা বাদ দেইনি, তারা করবে আর এটা জেনারেল হিসেবে এফেক্ট করবে। তখন এজি বলেন না, এখানে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে, প্লিজ মাই লর্ড কনসিডার করা হোক বিষয়টি। কিন্তু বিচারপতি একবার সেলুট ঠোকার মতো ঠুকে দেয়, দেখবেন আপনারা যে এটা কোর্টের বাইরে গিয়ে বা নিয়মের প্রসিডিউরের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না। তো কনসিডার করার চেষ্টা করে, অনেক সমস্যা হয় এখানে। তারপরে আমরা অনলাইনে একটা অ্যাপিয়ার দেখেছিলাম, সম্ভবত উনি সুপ্রিম কোর্ট থেকেই, সুপ্রিম কোর্টেরই অ্যাডভোকেট, উনি অনলাইনে অ্যাপিয়ার করেছিলেন। উনি বিষয় বললেন যে নির্দিষ্ট প্রসিডিউর রয়েছে, যে পপুলেশন অনুযায়ী যেভাবে ওবিসি সার্ভে করা উচিত, তাদের সোশিও কালচার দিক অনুযায়ী, সেগুলো টোটালি মেনটেন করা হয়নি। মূলত সার্ভে করার যে পদ্ধতিটি সেটাই মেনে চলা হয়নি, এখানে তুলে ধরা হয়। তাহলে বিষয়টি এই দীর্ঘ 1-1.5 ঘন্টার যে শুনানি হয়েছে, সেখানে সাবস্ট্যান্স হিসাবে আমার মনে হচ্ছে যে ওবিসি যে শুনানি হয়ে যে নতুন তালিকা তৈরি হয়েছে, নতুন গেজেট প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে কিন্তু যারা বিপরীত পক্ষে তারা সন্তুষ্ট নয়, কোর্টও সন্তুষ্ট নয়। এটা বাতিল করতে চেয়েছিল আজ, বাতিল বলতে এই নিয়ে অনেক শুনানি হয়, কোর্ট তাতে সন্তুষ্ট নয় প্রথম কথা। আর সুপ্রিম কোর্টে যেটি স্টে নেই, সুপ্রিম কোর্টে এটা নিয়ে হস্তক্ষেপ করেনি, তারপরেও এরা কিভাবে শুনানি করে মিটিয়ে নেয়, এই সমস্ত কথা দীর্ঘক্ষণ ওঠে। তো আমি এখানে ছোট্ট একটি গ্লিম্পেস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, শুনানি গ্লিম্পেস, ওটা আপনারা দেখে নিলে আজকের কোর্টের যে মোটিভ সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ধন্যবাদ। This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. You are passing the buck onto the court. No, And you are saying Yes. that it is for the court we are not being able to proceed with the No. That is not, my lord, my submission. My submission is, my lord, that your lordships have been pleased to deliver a judgment. Yes. Right now, my lord, we have challenged it. Very good. Now, my lord, No stay. there is no stay. Very good. Now, my lord, in the absence of stay, my lord, we couldn't have, my lord, redone the process because there is no stay. But, my lord, at the same time, my lord, because of situation, my lord, the reservation policy, whatever it is, amended before, after, my lord, has to be given effect to, or, my lord, taken forward because of very many reasons. What are the reasons? One is, my lord, admissions cannot wait. Number two is, my lord, We are not asking you. may I say this? May I say this? No, my lord? why the state is so reluctant? They are saying that no. Even if you have said 66 OBCs are there, we will not do that. We will sit tight. We will conduct the inquiry. Bring more than 500 classes again entry. This is not a. My lord, these are, my lord, in all. You are tussle, Mr. Dotto. My lord, may I say this? You yourself have appeared and said before us that don't worry, we are initiating the process. You are in CC of the matter. Let us come back with what are the developments. My lord, please, my lord, do not consider it from that angle. My lord, my problem is,
My lord, the matter is before the Supreme Court. Mr. Datta, why you are not willing to proceed with the appointment procedures and admission on the basis of what remains after our judgment, which has not been stayed by the Supreme My lord, your lordships have been pleased to, my lord, formulate a process. Do it for this year, next year. That my lord, we have done. My lord, our case is that we have scrupulously followed the order or the process that your lordships have been pleased to lay down, though my lord, it is before the Supreme Court, whatever it is. Then we have a Yes. right to scrutinize such action on your. Yes, provide, Don't yes. give effect to this executive order till we hear the matter. Just for a period of Could I say this? My lord, my giving effect or my lord not giving effect, my lord, please consider this, my lord. Whatever your lordships direct has to be followed. No, There's we no are dispute. at a loss to understand that why state is so reluctant. State says that no, we will not comply with your direction. We will bring. But my case is, we'll demonstrate that we have complied. You will demonstrate. Yes. Till such demonstration, you don't give effect to this executive. But what happens to my admissions? What happens? 66. Now, my lord, please consider, my lord. 6 My classes. lord, I can understand, my lord, your lordships are taking suo motu cognizance, that is one thing. But my lord, No. Yes. Sure, we are acting on the undertaking which you have given before us. You have said that, see, our order has not been stayed. We have not jumped upon you. We have given you liberty that, all right, Mr. Dotto, when you are summoning, come with this. Today, when the picture scenario is clear that 66 is untouched by our judgment, you continue the selection process. and in the event you decide that these classes that you have selected now are upheld by us or the Supreme Court or whatever, you can hold a special recruitment drive for these persons. There are always these drives that are done on a regular basis in My lord, may I say states this? across the My country. lord, may I say this, my lord? May I say this, my lord? Please, And please, insofar as the admissions are concerned, there is a single judge decision which says you follow the 66 process, 60 classes then, and you also follow the roster that was applicable then. This is only pending the finalization of these proceedings. In the meantime, you have waited for such a long time. You can't wait for 2 more weeks, Mr. Dotto. My lord, please consider this, my lord. This is not, my lord, what has been passed by the single judgment, that Supreme Mondol. But Supreme Mondol, my lord, is only confined to, my lord, joint entrance examination for 2024-25. Now, for which reason we are saying, for the time being, there is an urgent need for recruitment in the state. In general, we understand that. More so, we understand the district judiciary. There has been no appointment or recruitment in the district judiciary since 2004. There are people who are retiring every day. Our functioning of our district judiciary is seriously prejudiced and affected. So we need urgent recruitment. As a stopgap measure for the time being, the model that has been suggested by the single bench in that Supreme Mandal or whatever it is, the case, you please follow, give us a breathing space so that everybody can bring their stand on record by affidavit. You respond to their application. They will respond to your affidavit in opposition. But we have not yet used. The state has not yet used, my lord. No, there was no direction. There was no direction. Yes, Mr. Chakravarti. I have got 3 things to submit. Firstly, my lord, your lordship, Just. now the Supreme Court did not grant a stay. Supreme Court and the subsequent event allowed benchmark survey. And that being aggrieved, public interest litigations anew were filed. Then in the public interest litigation, Benchmark survey was permitted by the Supreme Court. on subsequent questioning, they have Supreme Court has not said. Yes. Now, my lord, 4 writ petitions which were filed anew, challenging the process of benchmark survey. There, your lordships have been pleased to give a limited right to the OBC Commission
and not to take any final decision. That is not being placed by anyone of the learned advocates. No, no, no. Kindly come to That writer is No, not. I think para 17 of the last order. 6/5/20.